గారు హరీష్ రావు గారు కుట్రలు చేస్తున్నాడంట. మరి నువ్వు గవర్నమెంట్ నడుపుతున్నావా లేకపోతే సర్కస్ నడుపుతున్నావా? పేపర్ మొత్తం నీకు శాత కాదని చెప్పి నువ్వే చెప్పుకుంటున్నావు. నిన్ను చూస్తే పాపం అనిపిస్తున్నది. ఎవడు నీ మాట వినేటటువంటి పరిస్థితులలో లేదు. నీకు శాతం అయితే లేదు. జనాలందరూ కూడా నిన్ను చూసి నవ్వుకుంటున్నారు. ఇంత దారుణంగా కూడా ఒక ముఖ్యమంత్రి పాలించొచ్చా అనేటటువంటిది. కేసీఆర్ గారిని చూపిస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ విధంగా ఉండాలి అని చెప్పి కేసీఆర్ గారిని ఒక మంచి ముఖ్యమంత్రి ఎట్లా ఉంటాడు అంటే కేసీఆర్ గారిని చూపించి చెప్పొచ్చు. ఒక అష్టదరిద్రపు ముఖ్యమంత్రి ఎట్లా ఉండాలా, అష్టదరిద్రంగా ఎట్లా పరిపాలించాలంటే బొమ్మ పెట్టి రేవంత్ రెడ్డి గారిని చూపించు. అంత దరిద్రంగా నువ్వు పరిపాలిస్తున్నావు. ఇక నిన్న నువ్వేమంటావు అంటే చర్చ పెట్టాలంట. ఆ చర్చకు కేసీఆర్ గాని కేటీఆర్ గాని హరీష్ రావు గారు రావాలంట. అక్కడి నుంచి ఆయన పొంగులేటి దామోదర్ రాజనరసింహ ఇంకెవరెవరో వస్తారంట. చర్చ దేని మీద అంటే 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలన మీదనంట, 14 నెలల కాంగ్రెస్ పాలన మీదనంట. ఒకవేళ చర్చలో ఓడిపోతే ఈయన ముక్కు నేలకు రాస్తాడంట. మరి గుర్తుపెట్టుకో రేవంత్ రెడ్డి గారు, నీ ముఖము ముక్కు ఎవరికైనా చూపించుకోవాలనుకుంటే ఇప్పుడే చూపించుకో. ఎందుకంటే మేము చెప్పేటటువంటి లెక్కలకు నువ్వు చీటికి మాటికి ముక్కు రాయాల్సిందే. నీ ముక్కు ఉండదు, మూతి ఉండదు, నీ ముఖం ఉండదు. రేవంత్ రెడ్డి గారు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అన్ని లెక్కలు నువ్వు చేసినటువంటి తప్పుల లెక్కలు అన్ని చెప్తారు. కేటీఆర్ గారు హరీష్ రావు గారు కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పిండ్రు, మేము చర్చకు సిద్ధము. ప్రదేశం నువ్వు చెప్తావా, మేము చెప్పాలనా? లేకపోతే నీ ఇంట్లో చర్చకైనా మేము సిద్ధము, అసెంబ్లీలో అయినా సిద్ధము, పాత్రికేయుల సమక్షం లోపల సిద్ధం అని చెప్పి హరీష్ రావు గారు చెప్పిండ్రు, కేటీఆర్ గారు కూడా చెప్పిండ్రు. మరి నువ్వు అదే మాట మీద నిలబడి ఉంటావా? నీ మీద మాకైతే నమ్మకం లేదు. ఎందుకంటే కొడంగల్లో నువ్వు అంతకుముందు సవాల్ విసిరినప్పుడే చెప్పినావు. అంతకుముందు ఎలక్షన్లు ఏమన్నావు? 2018 ఎలక్షన్ లోపల నేను గిట్ల కొడంగల్లో ఓడిపోతే రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటా అన్నావు. తీసుకున్నావా? మరి నీ మాటల మీద అయితే ఎవరికి తెలంగాణ రాష్ట్రం లోపల ఎవరికి కూడా నమ్మకం లేదు. ఇక ఇంకో మాట ఏం చెప్తున్నావంటే ఈ మగోడంట ఎల్బీ స్టేడియం లోపల 55,000 ఉద్యోగాలు తలకాయలు లెక్కబెట్టి ఇచ్చిండంట. పేర్లు చెప్పుకుంటూ ఇచ్చిండంట. తలకాయలు లెక్కబెట్టి ఇచ్చినా అని చెప్పే మీకు మెడకాయ మీద తలకాయ ఉందా ఏమన్నా? మీరు కాలి జుట్లు లెక్క పెట్టిండ్రు, కానీ ఆ జుట్టు ఉండాలంటే తల కింద మెడు ఉండాలా, బాడీ కాళ్ళ కాడికి వెళ్ళి కిందికి ఉండాలా. అంటే గ్రౌండ్ కాడికి వెళ్ళి స్టార్ట్ అవుతుంది. గ్రౌండ్ వరకు ఎవరు చేసిండ్రా? నోటిఫికేషన్లు ఎవరు ఇచ్చిండ్రు? రాత పరీక్షలు ఎవరు పెట్టిండ్రు? ఫిజికల్ టెస్ట్లు ఎవరు పెట్టిండ్రు? నువ్వు ఎంతమందికి పెట్టినావు చెప్పు. చెప్పుకోవడానికి కొంచెమన్నా సిగ్గాన్ని అనిపించాలి కదా. జనాలు నన్ను చూసి నవ్వుకుంటారో ఏమనుకుంటారో అనేటటువంటి ఇంకిత జ్ఞానం కూడా లేకుండా మాట్లాడితే రేవంత్ రెడ్డి గారు జనాలు చూసి నిన్ను నవ్వుకుంటున్నావు నిజంగా. కాబట్టి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇచ్చినటువంటి ఉద్యోగాలన్నిటినీ నీ ఖాతాలో వేసుకొని చెప్పడం ఇప్పటి నుంచి అన్నా బంద్ చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నా. ఇక ఇంకొకటి మాట చెప్పిండి నిన్న ఏంటి అంటే వీళ్ళు 70 ఏళ్ళు పాలించిన రాష్ట్రాన్ని, అదే విధంగా దేశాన్ని, వీళ్ళంట రాబోయేటటువంటి స్థానిక సంస్థల ఎలక్షన్ల లోపల ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఏ ఏ గ్రామాలలో అయితే ఉంటుందో దాంట్లోనే పాల్గొంటారంట. వీళ్ళు ఇందిరమ్మల ఇండ్లు లేని గ్రామాలలో పాల్గొన్నారంట. బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళకి సవాలు విసురుతున్నారు. మరి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు 2014 లోపల గెలిచిన తర్వాత అసెంబ్లీ లోపలనే ప్రకటించిండు. ఏమని ప్రకటించిందంటే 2018 ఎన్నికల లోపు మేము తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఇంటింటికి మంచినీళ్ళు, తాగే నీళ్లు గిట్ల ఇవ్వకపోతే మేము ఎలక్షన్లలో ఓట్లు అడగము అని చెప్పారు. మరి నువ్వు కూడా చెప్పుకుంటున్నావు కదా, ఏం చెప్పుకుంటున్నావు? మేము రుణమాఫీ అందరికీ చేసినామని చెప్పి నువ్వు చెప్తున్నావు. ఈ 2 విషయాలు తీసుకుందాం. రాబోయేటటువంటి ఎలక్షన్ లోపల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ గ్రామాలలో అయితే కేసీఆర్ గారు భగీరథ ద్వారా మంచినీళ్ళు ఇచ్చిండో ఆ గ్రామాలలో మాత్రమే మేము పాల్గొంటాం ఎన్నికల్లో. తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తంలో భగీరథ నీళ్లు కేసీఆర్ గారు ఇచ్చినటువంటి గ్రామాలలో మాత్రమే పాల్గొంటాము. ఏ ఊరికైతే భగీరథ నీళ్ళు రాలేవో దాంట్లో మేము పోటీ చేయము.
కానీ నువ్వు కూడా ఏ గ్రామాలలో అయితే సంపూర్ణంగా అంటే గ్రామంలో ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి రైతులకు రుణమాఫీ అయ్యిందో ఆ గ్రామంలో మాత్రమే మీరు పోటీ చేయాలి. ఆ గ్రామంలో ఒక్కరు మిగిలిపోయిన రైతు రుణమాఫీ కాకుండా ఉన్నా మీరు పోటీ చేయొద్దు, కాంగ్రెస్ పార్టీ పోటీ చేయొద్దు. దీనికి నువ్వు సిద్ధమా? అదేవిధంగా ఇంకొక మాట, నువ్వేం చెప్పినావు అప్పుడు? కేసీఆర్ గారు పేద బిడ్డల పెళ్లి గురించి ఆడపిల్లలకు పెళ్లి భారం కాకూడదని చెప్పి ₹1,00,000 1,116 కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ముబారక్ కింద ఇస్తుంటే నువ్వు పీసీసీ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు నువ్వు మాట్లాడిన మాట ఏంటంటే కేసీఆర్ గారు ₹1,00,000 ఇస్తుండ్రు. ఏమిటికొచ్చినా ఎప్పుడు ఇస్తున్నాడు ఆయన? పెళ్ళి అయ్యి కొడుకో బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత ₹1,00,000 ఇస్తున్నాడు. కానీ మేము వచ్చిన తర్వాత ఇందిరమ్మ రాజ్యం లోపల ₹1,00,000 కాదు, దాంతోపాటు తులం బంగారము, అది కూడా పెళ్లి రోజు కాదు, పెళ్ళికి 2 రోజుల ముందు లగ్గపత్రిక ఎప్పుడు రాసుకుంటారో గప్పుడు ఇస్తా అని చెప్తాను. మరి దీని మీద కూడా ఒక పని చేద్దాం. ఏ ఏ గ్రామాలలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ ఏ గ్రామాలలో అయితే కేసీఆర్ గారి హయాం లోపల కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ముబారక్ ఏ గ్రామంలో వచ్చిందో ఆ గ్రామంలో మాత్రమే మేము పోటీ చేస్తాము బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరపు నుంచి. ఏ గ్రామంలో కేసీఆర్ గారి పీరియడ్ లోపల కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ముబారక్ రాలేదో మేము పోటీ చెయ్యము. నువ్వేం చేయాలా మీ పార్టీ తరపున, కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపు నుంచి అంటే ఏ గ్రామం లోపల తులం బంగారం ఇచ్చినవో గా గ్రామాలలోనే నువ్వు పోటీ చేయాలి. తులం బంగారం ఇవ్వనటువంటి గ్రామాల లోపల కాంగ్రెస్ పార్టీ పోటీ చేయొద్దు. ఈ సవాల్కు నువ్వు సిద్ధమా? రేవంత్ రెడ్డి గారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక ఇంకో మాట ఏం మాట్లాడుతున్నావు అంటే ఎస్సీ వర్గీకరణ గురించి మాట్లాడుతున్నావు. నువ్వు ఎస్సీ వర్గీకరణ 30 ఏళ్ళ పీఠముడి ఈయన మొగోడు ఇప్పిండట. చెప్పుకునిక నన్ను ఉండాలా? నువ్వు చేసినది పాత్ర దాంట్లో ఆవగింజంతా నన్ను ఉన్నదా ఏమన్నా? మీ పార్టీ పుణ్యమే కదా 2004 నుంచి 2014 వరకు ఇక్కడే మీరే ఉన్నారు రాష్ట్రంలో, అక్కడ కేంద్రంలో మీరే ఉన్నారు. మీరే కదా అమెండ్మెంట్ చేయకుండా ఇదంతా పెండింగ్ పెట్టుకొచ్చి ఎంతోమంది బిడ్డల చావుకు కారణమైంది మీదే కదా. మీ గాంధీ భవన్లో వచ్చేసి ఎంతోమంది అటాక్ చేసింది మీ హయాంలో కాదా? మీరు ఇప్పటికీ కూడా అటు మాల సోదరులకు మాదిగ సోదరులకు వాళ్ళు సామరస్యంగా రిజర్వేషన్ పంచుకోవడానికి రెడీగా ఉంటే నీకు ఇటు వీళ్ళని ఎగేస్తావు, అటు వాళ్ళని ఎగేస్తావు. మీ మేనిఫెస్టోలో పెట్టిండ్రు కదా, అన్ని పార్టీలు కూడా మద్దతు తెలిపినాయి కదా. నీకు నిజంగా ధైర్యం ఉంటే మేనిఫెస్టోలో వర్గీకరణ చేస్తాము అనే మాట నువ్వు పెట్టినావు. మరి మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోకి వ్యతిరేకంగా మీటింగ్లు పెడుతున్నటువంటి ఎమ్మెల్యే వివేక్ వెంకటస్వామిని నీవు దమ్ముంటే సస్పెండ్ చేయి. మీ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా పోతున్నారు కదా, మీ పార్టీ కట్టుబాట్లకు ఆయన పాటిస్తలేడు కదా. నీకు దమ్ముంటే మీ మేనిఫెస్టోకి వ్యతిరేకంగా పోతున్నటువంటి ఎమ్మెల్యే వివేక్ వెంకటస్వామిని సస్పెండ్ చేసే దమ్ముందా నీకు అని చెప్పి నేను రేవంత్ రెడ్డి గారిని అడుగుతున్నాను. ఇంకా లాస్ట్ నిన్న మాట్లాడుతూ ఏం చెప్తున్నాడంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళంట చాలా మంది కడుపులో కత్తులు పెట్టుకొని కౌగులించుకుని వస్తున్నారంట, ఏ క్షణంలోనైనా పొడవచ్చంట. ప్రజలు కాపాడుకోవాలంటే ఈయన మాట్లాడే మాట ₹1,00,000 వరకు చెప్తున్నాం. 2-3 అయితే నిజమే అనిపిస్తున్నది. ఏంటంటే ఖమ్మం లోపల కడుపులో కత్తులు పెట్టుకునేటటువంటి వాళ్ళు నీ పక్కనే ఉన్నారు. నల్గొండలో ఉన్నటువంటి మీ పార్టీ వాళ్ళు జేబులో బాంబులు పెట్టుకునే వాళ్ళు కూడా నీ పక్కనే ఉన్నారు. ఖమ్మం కత్తులు కావచ్చు, నల్గొండ బాంబులు కావచ్చు, ఎప్పుడన్నా నేను ఓడవచ్చు, ఎప్పుడన్నా జేబులోకి వెళ్ళి బాంబు తీసి నీ మీద వేయచ్చు. నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలా రేవంత్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి చెప్తున్నా. ఈయన పనిలో నిమగ్నం అయిపోయిండంట. పనిలో నేను నిమగ్నం అయిపోయినా కాపాడుకునే బాధ్యత మీదే అని చెప్పి ప్రజలకి చెప్తున్నాడు. ఏం పనిలో నిమగ్నం అయిండే? నువ్వు ఏం పని చేస్తున్నావే? ఒక్క మచ్చుకు ఒక్క పని చెప్తా. నిన్నటికి నిన్న సోషల్ మీడియాలో చూస్తే సిరిసిల్ల లోపల మా కేటీఆర్ గారి మీద అభిమానం ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న దుకాణదారుడు వాళ్ళ షాపు లోపల కేటీఆర్ గారి ఫోటో పెట్టుకున్నందుకు ఏదో సాకు చెప్పేసేసి ట్రేడ్ లైసెన్స్ లేదు, అది లేదు, ఇది లేదు అని చెప్పి ఆయన సీజ్ చేసుడు కాకుండా నిన్నటికి నిన్న మొత్తం దుకాణాన్ని మొత్తం పీకి పాడేసింది. ఈ పనిలో నిమగ్నం అయి ఉన్నావా? లేకపోతే ఢిల్లీకి సంచులు పంపడం లోపల నిమగ్నం అయి ఉన్నావా? లేకపోతే పేదల ఇండ్లు గూలగొట్టడం లోపల నిమగ్నం అయి ఉన్నావా? నువ్వు
దేంట్లో నిమగ్నం అయినావు? నీవు ఇచ్చినటువంటి హామీల మీద నిమగ్నం కమ్మని చెప్పి చెప్తున్నాం. ఈ పనికి మాలిన పనుల నిమగ్నం అవుడు కాదు. రేవంత్ రెడ్డి గారు గుర్తు పెట్టుకోవాలా. లాస్ట్ కు నువ్వు నిన్న మాట్లాడుతూ ఇంకొక మాట ఏమంటున్నావు అంటే, మేము వచ్చి 14 నెలలు అయింది, అప్పుడే అది చేయకపోతే ఇది చేయకపోతే అని చెప్పి మమ్మల్ని నిలదీస్తున్నారు. మాకు ఇంకా 5 ఏళ్ల సమయం కదా ప్రజలు ఇచ్చింది. మరి నీవు 5 ఏళ్ల సమయం ఇచ్చినాడు, నేను ఎవరు చెప్పమని చెప్పిండు 100 రోజుల్లో పూర్తి చేస్తాను చెప్పి నీ 6 గ్యారెంటీలు ఇవన్నీ కథలు చెప్పొచ్చి 100 రోజుల్లోనే నేను మొత్తం పూర్తి చేస్తా అని చెప్పి గప్పాలు కొడుతుంది. మరి అందుకే కదా ప్రజలు నేను నిలదీస్తున్నది. డిగ్రీ అర్హతతో అనుకునే అవకాశం. ఇప్పటికైనా రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి. నువ్వు లాస్ట్ నిన్నే ఒక మాట ఏమన్నా ఇంకొకటి అంటే, మనకు లేక 70 ఏళ్ళ తర్వాత అధికారం వచ్చింది, మనం ఇప్పుడే పనులు చేసుకోవాలా. ఎందుకంటే చరిత్రను మనము అంచనా వేయలేం. మళ్ళీ 50 ఏళ్ళకు వస్తుందో, 60 ఏళ్ళకు వస్తుందో, 70 ఏళ్ళకు వస్తుందో, 100 సంవత్సరాలకు వస్తుందో అన్నట్టు అధికారం. అంటే ఈయన మీద ఈయనకు పూర్తి విశ్వాసం ఉందన్నట్టు. ఈయన చేసేటటువంటి శాతలతోటి కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్ళీ 100 రోజుల అధికారం, 100 సంవత్సరాల వరకు అధికారంలోకి రాదని చెప్పి ఈయన చెప్పకనే చెప్తున్నాడు. రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరు మాట్లాడినటువంటి మాటలు చూస్తే జనాలు నవ్వుకుంటున్నారు. ఇప్పటికైనా కానీ ప్రతిపక్షాల మీద దృష్టి బంద్ చేసి ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీల మీద దృష్టి పెట్టి వాటిని నెరవేర్చడం లోపల మీరు నిమగ్నం కావాలని చెప్పి బీఆర్ఎస్ పార్టీ వికారాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షునిగా మాజీ ఎమ్మెల్యేలుగా మీకు సూచన చేస్తూ సెలవు. ఆయన మంచు విష్ణు గారి కన్నప్ప సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ చూశాడంట. ఫస్ట్ హాఫ్ ఎక్స్ట్రాడనరీ ఉందంట. అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ హాఫ్ అదిరిపోయిందని ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు భయ్య. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ ఫస్ట్ హాఫే కాదు సెకండ్ హాఫ్ 4000 క్యూసెక్ల నుంచి నేను కోరుకుంటున్నాను. సినిమా పెద్ద 40,000 క్యూసెక్లకు పెంచుతుంటే అప్పటి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికి టీఆర్ఎస్ ఏదో అన్నట్టుగా మాట్లాడారు. ఒక్కసారి ఆ మాట మాట్లాడే ముందు నీ పక్కన ఉన్నటువంటి ఇవాళ నీ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని, రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి కోమటిరెడ్డి వెంకరెడ్డి గారు, ఇంకా మిగతా పట్టి పెద్ద నువ్వు అప్పుడు ఏ పార్టీ ఉన్నావో అందరికి తెలుసు. 2006లో వాళ్ళని అడుగుంటూ తెలుసు. ఆ రోజు పోతిరెడ్డిపాడు రెగ్యులేటర్ని 11,000 క్యూసెక్ల నుంచి 40,000కు పెంచుతుంటే తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం, తెలంగాణ కోసం టిఆర్ఎస్ పార్టీ అప్పటికి మంత్రివర్గంలో ఉండే, మంత్రివర్గంలో ఉన్నటువంటి హరీష్ రావు గారు 6 మంత్రులు పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ పెంచడానికి నిరసనగా మంత్రి పదవులకు రాజీనామా చేసి తెలంగాణ ఉద్యమంలో దాన్ని మీ నిర్వాకాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసే మోసాన్ని, ద్రోహాన్ని, దక్షిణ తెలంగాణకు చేసే వంచనని ఆ రోజే తెలంగాణ సమాజానికి చెప్పింది. వాళ్ళ చరిత్ర మర్చిపోయి నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడితే ఒక ముఖ్యమంత్రి, మీరంటే పక్కకు పెట్టండి, కనీసం మీరు ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కూర్చున్నామన్నటువంటి మాట మరచిపోవద్దు. ఒక ముఖ్యమంత్రిగా మాట్లాడండి. ఆ కుర్చీకి ఉండేటటువంటి గౌరవాన్ని దిగజార్చొద్దు అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నారు. వాస్తవాలు మాట్లాడుతున్నారు. ఇవాళ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు ఆ మాట? మీరు మాట్లాడుతున్నది ఇవాళ మేము అడుగుతున్నది ఏంది? ఇవాళ నాగార్జున సాగర్ లో శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులో ఒకవైపున చంద్రబాబు నాయుడు, మీ రాజగురు అయినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గురుదక్షిణ ఇవ్వడం కోసం తెలంగాణ నీళ్ళని బాజాప్తా తరలించుకుపోతుంటే చోద్యం చూసుకుంటా ఇవాళ తెలంగాణ లక్షల ఎకరాల భూముల్ని ఎండబెడుతున్నావు. తెలంగాణకు వచ్చే నీళ్ళని అక్కడ ప్రవాహాన్ని ఆపమని చెప్పేసి చెప్తుంటే, నీళ్లు తీసుకుపోతున్నా అని చెప్పేసి ఆపమని చెప్పేస్తుంటే పనికి మళ్ళా అన్ని నోటికి వచ్చిన అబద్ధాలు మాట్లాడటం అనేది మానుకుంటే మంచిది అని చెప్పి చెప్తున్నాను. అయ్యా రేవంత్ రెడ్డి గారు, మీరు ఒకటే అడుగుతున్నాం, దక్షిణ తెలంగాణకు కృష్ణా జలాలని, అటు రాయలసీమకు
అటు ఆంధ్రకు మళ్లించి కృష్ణా నదినే మళ్లించి దక్షిణ తెలంగాణని వలసల జిల్లాగా, కరువు జిల్లాగా, ఫ్లోరైడ్ శాపం విషం నీళ్లు దాపించినటువంటి కర్మ పట్టించింది నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కదా. అది కదా చరిత్ర. నువ్వు దబాయించి మాట్లాడినంత మాత్రాన చరిత్ర మారుతుందా? ఇవాళ అందరికీ తెలుసు. ఇప్పటికీ మేము చెప్తున్నది ఒకటి రెండే విషయాలు. సెక్షన్ 3 ప్రకారంగా బచావత్ బ్రజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ ముందు తెలంగాణకి సెక్షన్ 3 ప్రకారంగా రావాల్సినటువంటి వాటా కోసం సమర్థవంతమైన వాదనలు వినిపించడం ద్వారా శాశ్వతంగా తెలంగాణకు రావాల్సినటువంటి పునఃపంపిణీ ద్వారా, కృష్ణా జలాల పంపిణీ ద్వారా వాటాని రాబట్టాలని చెప్పేసి అడుగుతున్నాం. దానికి బిఆర్ఎస్ పార్టీగా తెలంగాణ ఉద్యమానికి, తెలంగాణ సమాజానికి రక్షణ కవచంగా ఉన్నటువంటి పార్టీగా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. దానికి ఎటువంటి ఏం చేద్దామంటే, ఏం పోరాటం చేద్దామో చెప్పండి, మేము సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. అది పక్కకు పెట్టి బద్మాష్ పనికి మళ్ళ మాటలు మాట్లాడటం, మీరు మీ మంత్రివర్గ సహచరులు, మీ పార్టీ నాయకులు మాట్లాడటం మానేయాలి. ఒకటి. రెండవది, ఇప్పుడే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంకా మాట్లాడుతున్నారు ప్రజాభవన్ లో బీసీ దానికి సంబంధించినటువంటిది ఒక్క మాట దాని సందర్భంగా చెప్పేసిందంటే, బీసీ లెక్కలు ఆయనది ఒక అద్భుతం చేస్తున్నాడట. లెక్కలు చేస్తుంటే ఎవరో తప్పు చెప్తున్నారట. తప్పు లెక్కలు చెప్పేటటువంటి మేము తప్పు చేస్తున్నామని చెప్పేటటువంటి వాళ్ళు ఏందో హేతుబద్ధత ఏందో చెప్పాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం. ఇవాళ కాదు, మీరు గణాంకాలు ప్రకటించిన వెరీ నెక్స్ట్ డే చెప్పినాం, మళ్ళీ చెప్తున్నాం. మీ కుల గణన విషయంలోనే మీరు ప్రకటించినటువంటి లెక్కల్లోనే తప్పుంది అని చెప్తున్నాం. ఎక్కడ అంటే, మీరు తెలంగాణ రాష్ట్ర జనాభా 3,70,000 పరిమితం చేసి దాని చుట్టూ తిప్పుతున్నారు. తెలంగాణ జనాభా 3,70,000 అని చెప్పేసి దాని చుట్టూ తిప్పుతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర జనాభా 3,70,00,000 కాదు. ఏ పారామీటర్ తీసుకున్నా, 2011 జనాభా లెక్కల సేకరణ తీసుకున్నా, సమగ్ర కుల సర్వేగా లెక్కలు తీసుకున్నా, అనేక ఏజెన్సీ చేసినటువంటి లెక్కల ప్రకారం, ఏ లెక్క ప్రకారం తీసుకున్నా కూడా తెలంగాణ జనాభా 100కి 100 4,30,00,000కు తక్కువ ఉండదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం. ఆ 4,30,00,000 జనాభా ఉంటే 60 లక్షల సంఖ్య తగ్గించి, బీసీల సంఖ్య తప్పించి ఇదే కరెక్టు నేను చెప్పిందే కరెక్టు అని చెప్పేసి దబాయించడం అనేది మీకున్నటువంటి కుటిల నీతిని, కుటిల బుద్ధిని, మీ కుతంత్రాన్ని బయట పెడుతున్నది. ఇవాళ చాలా స్పష్టంగా ఒకటే భారత ఎన్నికల కమిషన్ ప్రకటించింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఓటర్ల సంఖ్య 3,38,00,000 మొన్న జనవరి 6వ తారీఖు నాడే ప్రకటించింది. మరి 18 ఏళ్లకు పైగా పడినటువంటి వాళ్ళు, అంతకంటే తక్కువ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు? 18 ఏళ్ళ లోపు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, 0 నుంచి 1వ తరగతి అప్పుడే పుట్టిన పిల్లల నుంచి స్కూల్ కు పోయినటువంటి పిల్లల సంఖ్య 30 లక్షలు ఉన్నది. 1వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి చదువుతున్నటువంటి లెక్కలు, ప్రభుత్వ లెక్కలు ఇవన్నీ, ఎవరు మా సొంత లెక్కలు కాదు, ప్రభుత్వ గణాంకాలే. 1వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి చదువుతున్నటువంటి వాళ్ళ జనాభా 60 లక్షలు ఉంది ప్రభుత్వ రికార్డుల ప్రకారంగానే. ఒక ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నటువంటి వాళ్ళ జనాభా 9,80,000 జనాభా ఉన్నది. ఈ లెక్క ప్రకారంగా చూసినా కూడా 4,30,00,000 ప్రకారంగా పైగానే ఉంది కదా. ఇది వాస్తవం పెట్టుకొని దాన్ని పక్కకు పెట్టి మీరు ఇంకేదో దబాయించి మేం చేసిందే కరెక్టు, ఏదో తప్పుదో పట్టిస్తున్నారు, తప్పు చేస్తున్నారు, ఏదో మేము చేస్తూ గొప్ప పని చేస్తుంటే మమ్మల్ని సహకరించకుండా ఏదో చెడగొట్టాలని చూస్తున్నారని చెప్పేసి ఇవాళ బిఆర్ఎస్ పార్టీని ఏదో నిందాపూర్వకంగా మాట్లాడటం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఖచ్చితంగా మీరు తెలంగాణ రాష్ట్ర జనాభా ఎంతో ప్రకటించండి ముందు. ఫస్ట్ మా కులగణ తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర జనాభా మీరు మీ ప్రభుత్వ అంచనా ప్రకారంగా ఎంత ఉందో 4,30,00,000 మే గణాంకాల ప్రకారంగా చెప్తున్నటువంటిది. ఏ పారామీటర్ తీసుకున్నా కూడా 4,30,00,000కు తక్కువ ఉండదు, ఎక్కువ ఉంటుంది తప్ప తక్కువగా ఉండదు. దాని ప్రకారం చెప్తున్నారు. ఒకటి, దీంట్లోనే మీరేం చెప్తున్నారు, ఏదో అని చెప్తున్నారు. మరి గ్రామాల వారీగా ప్రకటించండి. మీరు సర్వే చేసింది కదా, ఆ సర్వేని గ్రామాల వారీగా ప్రకటించండి. మొత్తం జనాభా ఎంత, ఏ వర్గం జనాభా ఎంత, ఏ కులం జనాభా ఎంత ప్రకటించండి గ్రామాల వారీగా, యూనిట్ల వారీగా. అప్పుడు లెక్కలు తెలుస్తుంది. అది కానీ మళ్ళీ ఇంకా ఏదో దబాయించాలని చూస్తే మాత్రము, ఇంకేదో చేస్తామంటే మాత్రము కుదరదు. కదా అని మాట్లాడుతున్నారు. ఇది తెలిసేమో అని. దాని మీద నాకు డౌట్ ఉందంటే, ఆయన సర్కార్ మీరు 100 సినిమాలు చేయొచ్చు, నేను 100 సినిమాలు చేయొచ్చు, యువర్ నాలెడ్జ్
మై నాలెడ్జ్. ఆడు ఏదో మీ ఫ్యాన్ సర్కార్, ఆడు సినిమా చేస్తా అంటున్నాడు, ఆడి మీద డౌట్లు గీట్లు అడుగుతారండి సర్కార్. ఈ సినిమా దొబ్బింది. Hello everyone, welcome to this session by IntelliPath where we are going to cover some of the most commonly asked data analytics interview questions along with their answers. An interesting fact, there are going to be wars in the future. They are going to revolve around data, not the oil. And it's no joke. Data is becoming hell big of an asset for organizations, government and institutions. If you have data at your disposal, chances are you'll make decisions that can become successful. For that reason itself, there is this substantial need of data professionals who are able to understand the data and gauge insights out of it. I'm talking about data analysts. According to the US Bureau of Labor Statistics, in the next 10 years, demand for data analysts is going to grow by 36%. Even if you go ahead and do one simple search about data analyst jobs in India right now, you'll see that there are 1,28,000 plus jobs available. And in the whole world, there are 7 lakh plus jobs available. And all of these jobs are just available on LinkedIn job board. If you consider other job boards, the availability of jobs could compile down to an even bigger number. Now, talking about data analyst salaries, in India, the salary for data analyst ranges between 6.5 lakh to 35 lakh rupees. So basically the demand is there and salary is there as well. But the thing is, getting into the data analyst job would require you to clear the technical interview screening process. And almost 90% of applicants fail at this particular step itself. But don't worry, to help you navigate the data analyst interviews, we have studied more than 500 plus interviews at the top MNCs and even startups and carefully prepared the list of questions that might get asked during the interviews. See, the thing is, you have to be very clear about one thing. Data analytics interviews will not just come across theoretical questions, but you'll be judged on quantitative abilities and problem solving abilities that you can bring into play to solve data problems. And it's very critical to prepare for all of these kind of questions. And that's exactly what we have focused on in this particular video. Throughout this video, you'll go through multiple questions that will enable you to prepare well for data analytics interviews. So make sure to stay tuned right until then. Having said that, I would go ahead and transfer the further proceedings to our industry experts to take us through the top data analytics interview questions. Coming to the first question on these top data analysis interview questions, it is, what are the key differences between data analysis and data mining? Well, data analysis involves the procedure of actually cleaning the data, organizing the data, first procuring it before doing all of these, and of course at the end of it driving meaningful insights out of it. But data mining is a very different concept, because in data mining we are very much concerned about finding patterns in the data, finding hidden patterns and to see how better we can use these hidden patterns to drive insights. While data analysis can also be compared to data mining up to one certain extent, but then the procedures that goes into working of data mining is pretty different. Now, data analysis is actually used to produce results which will have a larger impact on the audience, let's say in general, when you directly compare it to data mining. So these two form to be very vital differences that lie in between data analysis and data mining. Coming to question number 2. It says, what is data validation? Well, data validation is the actual process where we try to see if the data is valid or not. As simple as that. It's not just that, when you're thinking about data and its accuracy, we want to find out if the data is actually accurate and if the data is actually of a high quality as well. First, see if it's coming from a valid source. Second, see how accurate it is. Third, see what the quality of the data is. So to go on to do these, there are multiple processes where we use to actually go on to perform data validation. Two of the very important processes are data screening and data verification. Data screening involves making use of a lot of models to make sure that our data can be verified in a way that it is accurate, and to make sure that there are no redundancies, no repeatancies, or nothing in the data that will harm the models, let's say. And then we have data verification. What happens in data verification is that if, let's say, there is a scenario of redundancy. Now if there is a redundancy, what we try to do is we try to see if we can
evaluate using multiple steps and to see if the presence or the absence of that particular item in the entire data set is required or not. If it's required, we keep it. If it's not required, it gets removed. As simple as that. So first, screening the data and then performing data validations are a couple of processes that have a huge impact in data validation. Coming to question number 3, it states, what is data analysis in brief? Well, it says in brief, so make sure you do not get carried away with your answer. Data analysis is actually a very structured process where we work with data continuously to perform activities such as data ingestion, data pre-processing, data cleaning, data transformation, data visualization, and eventually we drive insights out of these analytics result or the visualizations themselves. So why is this done? We do it to make sure we can drive revenue or analyze any of the key performance indications of a business. So to begin with, data is collected from multiple sources, right? It can be an on-site server, it can be an off-premise server, a cloud storage network, or wherever it is. Once the data source is grabbed, we have to make sure that we bring in the data into the company architecture. And once this is done, we'll understand that the data is a raw entity, so it needs to be cleaned, it needs to be processed. If there's any missing values, it has to be filled. If there's any entities that's repeating, or if it is out of scope, we need to remove it. So after pre-processing, what we'll do is we'll use a couple of models to drive analytics out of it to see that we can create very good reports and to make sure that the data output is converted to a format which is understandable by a technical audience and equivalent non-technical audience as well. Because at the end of the day, a data analysis result can be viewed mostly by board members, stakeholders, and you will basically be explaining this to a non-technical audience. So in that particular case, all of these steps are paramount. Coming to question number 4, it states, how do you know if a data model is performing well or not? Well, this question is very subjective, as you can already tell, because there are many things that involves to check if a data model is performing very well or not. So to find out and assess the accuracy of a data model, we can use a couple of steps. The thing we can do is, a very good design model, as you might already know, will give you very good predictability, right? So you can understand if this is the input, that can be the output, and it will keep doing that on a basis where it will offer you good predictability. That is one. Second thing is that a good model will make sure that no matter what changes you make to the data or what changes you make to the pipeline, the results can be obtained without having to make major changes in the model itself. That is what defines a good model. And then of course, your model needs to have the ability to scale against data in a way where, with one requirement, you might be working with a small amount of data. You might have another requirement where you're working with a huge amount of data as well. So your model needs to cope up. That's point number 3. Point number 4, when you're talking about this, is to make sure that your model's working itself should be easy, right? If it's complicated for you as a data analyst to use, it literally wouldn't make sense to spend a lot of time and effort into it. So having it easily understood among clients and in fact data analysts equally will make sure that both the requirement specification from the client and the performance of the data analyst working with the model will be as high as possible to get the results. So these are some of the points that you have to keep in mind to check if a data model is performing well or not. Coming to question number 5, it says explain data cleaning in brief. One thing you have to know about this question is that it can also be stated as explain data wrangling in brief. So because data cleaning is also called as data wrangling, and as the name suggests, whenever we talk about data cleaning, we try to find ways where we can clean the data, take it from its raw entity into usable information, right? Our end goal is to basically have data with the utmost quality possible. So how do we do it? First, we'll try to see if we can clean the data by removing all the stuff we do not require, right? We call it outliers, but then to remove it, we need to understand what do we need to remove. Do we need to remove one particular row, one column? Do you need to remove the entire data block or what? The second thing is, it's not just about removal, it's about adding certain stuff back in as well. So we can fill certain data in without having to cause any other redundancies or to obstruct anything else in model performance as well. So we remove the data, we can add the data, and in fact, we replace the data with mean or median values as well. Again, this is a very important statistical concept that we'll be discussing in the next couple of questions. But then yes, you can replace existing data with the mean or median values of the data itself, and that in fact makes models very much accurate in a couple of cases. And the last thing is that we'll make use of concepts called as placeholders, which are used for all the empty spaces in the data too. So these are some of the 4 very important steps or procedure that's involved in data cleaning. So after understanding data cleaning, here's question number 6. What are some of the problems that a working data analyst might encounter?
Well, there are many issues that a data analyst might face when you're working with data, right? Because data itself is an ocean. So working with the ocean is not easy. So the one very important thing we talk about this is the accuracy of the model, right? If there are any issues that causes the biggest problem is going to be the accuracy in model development, and if it is low, it will cause a lot of errors, a lot of mistakes, where at the end of the day performance will fall. The second thing is that the source of the data, if it is not a verified source, it means that your data will be very raw and very shabby. This means that it will require a lot of cleaning, a lot of pre-processing even before the analysis has begun. This will take a lot of time and effort as well. And the third thing is, whenever you're extracting data from multiple sources, or let's say you're merging data from multiple sources, right? So this will cause again a lot of redundancies with respect to data, and it is very vital that these redundancies are taken care of. So when you're thinking about all these steps, right, it is very vital they go hand in hand, because if you miss one of these steps with data ingestion or data cleaning, the rest of your model will come tumbling down. So these are some of the major problems that the data analysts face in a production environment. Moving on to question number 7, it states, what is data profiling? Well, data profiling, as the name suggests, is a methodology that we make use of to make sure that we have the right steps in place to analyze all of the entries that are present in our data. So it's not just taking a quick overview of what data is present, but rather taking an in-depth look. So what we're trying to do with data profiling is to make sure that we have the ability to see the data in a very high accuracy way, and to make sure that we understand the data better, right? So what are the data types of the data that is present, what's the frequency of occurrence, and a lot of other things as well. So when you're thinking about all of this, it's very important that we profile the data. So with this, we can check out question number 8. Question number 8 asks, what are the scenarios that could cause a model to be retrained? One very important thing about data that you have to know is that data is never a stagnant entity, right? Data keeps changing as business changes. So whenever there's an expansion in the business, it means that there's a day and night difference in the data that the company starts seeing. So what this does is a huge challenge to data analysts, because here we have to analyze if the model itself needs to be retrained or not to work with the new data. If yes, then yes, the model will be retrained, the new data will be shown, the model will be trained, business protocols will be changing, whatever the model sees will change, and of course the output can change drastically as well. So considering all of this, we have one general rule of thumb that we make sure is that whenever we have the models that are retrained, right, we try to align it as much as possible to the new business protocols and whatever is being offered as well. So this, and it is very vital to understand the scenarios that happen to cause a model to be retrained as well. Coming to question number 9, it states, what are the prerequisites to become a data analyst? Well, there are many skills that's actually required to be a data analyst, and I'm sure you guys will know most of these skills if you're here at this video, right? So, you require programming skills such as JavaScript, ETL, and XML. You need high proficiency with working with databases, especially like MySQL, MongoDB, Oracle SQL, and more. And you need to have the ability, the passion, and the interest to collect and eventually analyze data. You will need to figure out how to design databases on your own, and how to perform data wrangling and data mining as well. And once you know how you can go about working with data, what comes next is you having the ability or the experience itself to work with a large amount of data sets in a production environment. This is very important, and all of these skills are the major prerequisites let's say for you guys to become budding data analysts. Well, coming to question number 10, it states, what are the top tools used to perform data analysis? Well, as you might already know, there is multiple tools that can be used in the field of data analysis, right? But then there are really popular ones that get a lot of attention, and these are Google search operators, also called as GSO. We have RapidMiner, we have Tableau, we have Kineen, we have OpenRefine. We have a lot of these other tools which take the center stage as and when we talk about data analysis. So it's very important that you know these tools. Question number 11, it says, what is an outlier? Well, an outlier is basically a value in a data set that we consider to be very much away from the mean of the data, because in two ways it will hurt the data, because an outlier can
cause model accuracy to fall a lot. And of course, at the end of the day, if it's outside whatever we call the normal zone or the useful zone in the data or the inliers, right? What it does is it is redundant, right? So when you're thinking about small amounts of data, it's probably okay. But then when you have large data sets, if it can swing the model accuracy around, big no. The second thing is storage as well. Storage is not really cheap. And when you're thinking about all of these, it's very vital to know what outlier is and how to remove them as well. But then there are two types of outliers you have to know about. One is univariate outliers and then multivariate outliers, and they speak, the names speak for themselves as well, right? Well, so moving on to question number 12, it states, how can we deal with problems that arise when the data flows in from a variety of sources? Well, when your data is coming from a variety of sources, it will come with a variety of problems because data is really shabby, as we've been discussing, and it is very important to handle these as well. So to go on to solve these problems, what we try to do is we try to see if the data is same or if the data is similar, which might cause redundancy. And if it is similar, of course, we can merge it into a single record and reduce the redundancy. We can restructure the entire schema where we are trying to make sure there's good schema integration with the data. And at the end of it, no matter how much cleaning you do, no matter how much pre-processing you do, and how much time you take to do all of these, there will be an entry in a large data set, or there'll be a couple of entries, in fact, that will be hurting model accuracy if you're not careful. So these are some of the problems that arise and how we can deal with them as well. Coming to question number 13. It says, what are some of the popular tools that are used in big data? There's many tools in big data, and again, there are some of these tools which come to the back of the head as soon as we think about big data. So a couple of these tools are Hadoop, we have Spark, we have Scala, we have Hive, we have Flume, Mahout, and as you can see, there's a pattern that exists, right? All of these tools are by Apache. Apache is an open source foundation, and they've been contributing a lot to the world of big data. And it is very important that either you have the experience using these tools or you know what each of these tools do as well. That brings us to the 14th question, that states, what is the use of a pivot table? Pivot table, as you might know, as you might have heard it or used it, is one of the most important concepts that exists, in fact, in Microsoft Excel, in my opinion, because they will give you a very easy to use way where you can view and summarize large data sets without having to put much effort into them. So, most of the operations that we do with pivot tables actually are drag and drop operations, and it really does not require any sort of coding or any sort of programming, or really any sort of let's say a hard amount of effort is not required to create reports and to make them look beautiful itself as well. So in all of these usages, pivot tables are very important, and I'm sure if you're at this video, you guys might have used pivot tables yourselves as well. So coming to question number 15, it states, explain the KNN imputation method in brief. KNN is K nearest neighbors, and it's one of the most important methods that we use to see how we can pick up the nearest neighbors in a nodal arrangement and to see how we can measure the distance metric between each as well. So what we're trying to do here with a KNN imputation is that we try to predict both discrete and continuous attributes that happen to be present in a data set. With this, how can we do it? Well, a distance function is exactly what we use here to find if two data, two nodes or two neighbors are similar or not. If there are similars in more than one attribute, then we're going to use that to perform analysis as well. So to go on to do this in a very structured way, we use a method, and that method itself is called as the KNN imputation method. Moving on to question number 16, it says, what are the top Apache frameworks used in a distributed computing environment, right? So we're living in a world of distributed computing where we can make use of the computing power offered by thousands, if not millions of computers across the globe at a time, right? So when you're sitting with that kind of a power, there are two tools which always come to center stage. This is MapReduce and Hadoop, because these are the top Apache frameworks which are in the limelight, which can handle large amounts of data set very easily. And if it's in a distributed working environment, there are a very less number of tools that get to outshine what MapReduce and Hadoop does. So these are the top Apache frameworks. Coming to question number 17, it states, what is hierarchical clustering? Hierarchical clustering can be, this question can be asked to you in another way. What is HCA? HCA is basically hierarchical cluster analysis, or it can be called as hierarchical clustering as well.
So it's basically an algorithm that we use to make sure we can find the easiest ways where we can group similar objects. So once we group this similar object, each group itself will be called as the cluster and hence the name. So why do we require hierarchical clustering? Well, we require hierarchical clustering because we need to create a set of clusters to show that this data differs from another cluster itself, be it individually, be it cluster-wise, or even if they consist of similar entities as well. So to show the difference that exists in between data, we make use of hierarchical clustering. Going to question number 18, it says, what are the steps that are involved when working with a data analysis project? Well, again, this question can be answered in multiple ways, but then the foundational concept is the same. So, there are many steps that are involved when you're working on an end-to-end project, especially in the world of data analysis. You'll begin by finding out there is a problem existing, or you'll have a client bring you a problem statement. Once you understand the problem, you'll source the data. Once you get the data, you'll clean it, you'll pre-process it, and you'll explore it to see what the data actually is. Once you understand the data, you'll start creating data models, and you'll create situations where you use the data on a smaller scale to see if you can solve a problem in a simple way. Once you do that, you'll validate it across a bigger data set to see if it works on the complete data set. If it does, you implement it. But then it's not just done with the implementation aspect of it. Once you implement it, you need to verify if you have solved the problem or not, and that is the last important step. So based on how much the interviewer is asking you to stress on the answer, make sure to expand on it. Keep it concise. Don't get lost in each of these steps, because I can talk about each of these steps for 20 minutes right now, but then it really wouldn't add a lot of value in an interview scenario, right? So read the room, read the interviewer, understand what he or she is expecting, and deliver the answer in that way. So with this, we come to the 19th question that states, can you name some of the statistical methodologies used by data analysts? Well, again, you can name a lot of methodologies used by data analysts, but try to keep your answer concise, right? So name 4 or maximum 5, in my opinion. That should be very useful. See, we have Markov process, we have cluster analysis, we have imputation method, we have imputation technologies, we have the Bayesian methodologies, we have rank statistics, and we have a lot of other statistical techniques that are very, very useful. In fact, I can say they are foundational in many cases when you're working in the case of data analysis as well. So for all of these techniques that exist, each of these have their own niche purposes, and they're very effective at doing what they state. So when you ask this question, make sure to mention this. Coming to the next question, which is the 20th question, it states, what is time series analysis, or also called as TSA for short? Well, time series analysis is used to perform trend analytics. We try to see how the data changes with respect to time, and it's not just how the data changes with time. Here what we're trying to analyze is for a fact that the presence of data at particular intervals of time, and seeing the presence of data and its response and its behavior of how actually it drives the data set. So if you have a data that does this at this point of time, and you want to understand why it does that, or you want to understand what it does because of it changing its state or changing its data at that particular point in time, then TSA is very, very effective to use. So moving on to the 21st question, it's actually a follow-up to the 20th question. It states, where is TSA used, right? So TSA has a lot of usage when you think about it in a lot of different domains. So make sure to at least mention 3 or 4, but then I have given you more out here so that it will help you remember, right? So TSA is used in statistics, in the field of signal processing, econometrics, weather forecasting, earthquake prediction, astronomy, and even applied sciences as well. There's a very good chance the interviewer will not ask you how it is used, but probably give you a situation and ask you to think about it and tell if you can provide a solution there as well. But then these are some of the most important places where time series analysis adds a lot of value. So when you ask this question, make sure to mention this. Moving to question number 22, it states, what are some of the properties of clustering algorithms, right? Well, clustering algorithm, whenever you have it implemented, will have a lot of properties, but then these are the main ones. So you have the flat or the hierarchical property, it can be iterative, it's going to be disjunctive, and a lot more. So when you're thinking about clustering algorithms, do talk about how these foundational concepts of it being flat or hierarchical, it being iterative to make sure that you arrive at a solution, or it being disjunctive, which definitely defines how clustering algorithms work effectively to split out data,
into clusters and make use of it as well. Coming on to question number 23, it states, what is collaborative filtering? Well, collaborative filtering is a very important concept. It's an algorithm which is widely used in the field of data analytics to create recommendation systems. So recommendation systems is used to understand the behavioral data of a customer, or in fact to understand what the data is doing and why it is doing something the way it is doing as well. So when you can think about it, when you're shopping on an e-commerce site, maybe like Amazon or Flipkart or something, you will be shown recommendations, right? So users who bought this also bought this. So when you think about that, that's a recommendation given to you. And in fact, collaborative filtering is used just for this purpose as well. So it'll be using a lot of data. It'll be using cookies data, browser history, and there are very complex methodologies, there are very complex models and algorithms put into place to recommend the best products out to you. And the working of that is achieved through collaborative filtering. Coming to question number 24, it says, what are the types of hypothesis testing used today? There's three main types of hypothesis testing which gets the center stage again, right? So in fact, there's many types of hypothesis testing, but these are the important ones. The first will always be ANOVA, or what we call as analysis of variance, because here we try to perform analysis in between the mean values of multiple groups to see how data is changing. The second thing we call as the t-test. The t-test is actually used wherever standard deviation is unknown to us, and let's say the sample size is pretty less as well. Again, we'll have another question discussing about t-test. And the next thing is the chi-square test, or also called as the chi-square test. You can pronounce it both ways. So what we do with the chi-square test is that we try to use hypothesis testing here to find if there is a requirement, find what's the association of the categorical variables in a sample, and to see how best we can arrive at the goal of our model as well. So when you're thinking about hypothesis testing, make sure to talk about 3 or let's say even 4 types of testing, and quickly briefly talk about what they do as well. Coming to question number 25, it says, what are some of the data validation methodologies used in data analysis? Well, there's many data validation techniques as we've been discussing for a while now, and these 4 are very important. The first thing is field level validation. Field level validation is we try to validate every single field where data is present to make sure that there is no errors, let's say because a user might have entered it wrong, and any other redundancy which would have caused the wrong data to be in the wrong place as well. So form level validation is done when the user works with the form, but then before saving the information, if there's any changes that's been made, we need to keep a track of that as well. And then we have data saving validation. Data saving validation will take place when the file, let's say, or even the database record is being saved as well. So whenever it's being saved, there's a change of state. To analyze that, we perform this validation. And then we have the search criteria validation. Here we're trying to see if the valid results can be returned or not whenever the user asks for it, or whenever the user is going through the data set, summarizing it, or even driving results out of it as well. So these are some of the very important data validation methodologies that are widely used by data analysts across the globe. Coming to question number 26, it states, what is K-means algorithm? K-means algorithm is a very popular algorithm that we use to cluster data into multiple data sets, or in fact cluster data into multiple clusters as well. So each of these clusters will consist of similar data, and the name K-means comes from K actually being the number of clusters that we required. If K is equal to 5, it means that our K-means algorithm is going to divide the data set into 5 different clusters. So to use this, you will require a good amount of experience. It's very simple to use though, but then to achieve really effective results, it requires experience to work with K-means, and of course to know how many clusters you want. And since you'll be working with the data which is unsupervised in nature, you will not have any sort of labels that guide and show what the data is as well. So working with K-means can get finicky at times, but then it's really fun and it's really effective too. Coming to question number 27, it says, what is the difference between the concepts of recall and true positive rate? Well, this is a very tricky question. I'll tell you why. Because recall and true positive rates are literally the same thing. So recall and true positive rates are exactly the same. And whenever we try to think about the formula of either recall or true positive rate, right, it's basically true positive divided by the true positive value and the probability of the false negative value too. So it's TP divided by TP plus FN. It's the actual formula for recall. It's a very simple question with a very straightforward answer. Coming to question number 28,
It's what are the ideal situations in which a t-test or a z-test can be used? We have one very simple practice that we follow that's become standardized in fact right now. A t-test will be used if your sample size is less than 30, and a z-test will be used if your sample size exceeds 30 in many cases. So a pretty neat trick to remember this is that t is less than z, so t can be used whenever you use a sample size less than 30. Z is at the end of the alphabet spectrum, and it means that your data is exceeding certain cases, right? So that's a pretty simple way in case if you have not had any experiences working with z-test and the t-test as well. Coming to the 29th question, it states, why is naive bias called as naive? Well, whenever we think about naive bias, right, we don't know why it might be called naive, because this is a very tricky question. It gets asked a lot just to see if you actually know the answer or not. Well, it's called naive because it actually makes a general assumption that everything present in your data is important and it's independent of each other. Thinking this always as a human being, it can be naive because your data is different. It is sometimes dependent on each other. It will not always be independent. Not all the data is important as well, right? So if you know all of this, your model will not understand that. It will just say everything is important and everything is independent. So this is not true. It will not hold in a real world scenario, and that is the reason we call naive bias as naive bias. Coming to the 30th question, it states, what is the simple difference between standardized and unstandardized coefficients? As the name suggests, whenever we talk about standardized coefficients, we're trying to interpret all the results based on the standard deviation values. When it's unstandardized, it means that we're trying to use the actual value of the data rather than the standard deviation results. So if you're considering the standard deviation values, it's the standardized coefficients. If you're considering the actual data that is present and not the standard deviation value, then it's unstandardized. Pretty simple question, pretty straightforward answer. Coming to the 31st question, it says, how are outliers detected? Right? There are many methodologies that we make use of whenever we're detecting outliers. It is very important to remove them in most of the cases. But then, out of all these methods that exist, we have two very important methods. One's the standard deviation method, the other one is the box plot method. In the standard deviation method, what we try to do is the value itself will actually be considered as an outlier if the value is either lower or higher than 3 standard deviations from the mean value. So we'll find the mean value, you'll get to know the standard deviation. If the value is 3 times higher or lower than the standard deviation value, it means that it deviates too much from the data and that it is an outlier. And then we have the box plot model. Box plot model is the most popular way of how you can find out outliers, because here we try to find the interquartile range, or what we call as the IQR. And if your data is to be considered as an outlier, it means it has to be either 1.5 times more or 1.5 times less than the mean in the interquartile range. If that's the case, then of course your data is considered as an outlier. Coming to question number 32, which states, why is KNN preferred when determining missing numbers in data? KNN, as we've already discussed, calls K nearest neighbors algorithm. It's a very famous one that's used a lot, and we now know why it's called that. But why is it used when you're determining missing numbers? It's because it has the capability to approximate a value based on other values that are present very close to it as well. It can easily approximate these values, and hence it finds a very important place in the world of determining missing numbers present in our data as well. So coming to question number 33, it says, how can one handle suspicious or missing data in a dataset while performing analysis? You can think about this in a lot of ways, because when you're thinking about any sort of data, there will be discrepancies in it. So to handle all of these, what we try to do is we create validation reports where we discuss the data in detail to make sure that most of it is right at least. And then we escalate the data or this suspicion to our superiors or experienced data analysts to have a look at it and then take a call about it. So we try to replace the data which might be old and invalid as well. We try to make it valid. We try to put in the latest up-to-date data to see if it fixes it, and we can go on to use the many strategies that we have in the world of data analysis to find the missing values, use approximation, to put in the values to see what fits best to perform analysis, trial and error, and whatever is required to handle either missing data or suspicious data as well. Coming to the 34th question, it states, what is the simple difference between PCA and FA? PCA stands for Principal Component Analysis and FA stands for
factor analysis. Among all the many differences that lie in between them, one major difference between principal component analysis and the factor analysis is the fact that factor analysis is actually used to specify and work with variance that exists in between the variables, right? So whenever we're working with the major difference, what we're trying to do with PCA is we're trying to use the variance that exists in between variables, but then with PCA, it's a little different. With PCA, what we try to do is we try to explain the covariance that exists between the components. So factor analysis deals with variance, principal component analysis deals with covariance. This is probably the biggest difference that lies in between principal component analysis and factor analysis. Now, moving on to the 35th question, it says, how is it beneficial to make use of version controlling? Version controlling is very, very, very important, and it provides you a lot of advantages, right? One thing is that it will give you a structured pipeline where you can compare all the files, identify a lot of differences, merge if any changes are done in a very structured and a convenient way where you can track it as well. Because here, you can track the life cycle of any sort of application building with every stage of its build, be it development, be it production, be it testing, be it verification. You can actually track all of these too. And then when you're thinking about how it will bring together a good way to establish, let's say a collaborative work culture in the company, then yes, a version controlling system will do just that. And then when you're thinking about making sure that with every release of your version, the security of your code, the safety of it, the variety of it, and the veracity of it as well, right? So to keep it secure, keep it safe, a version controlling system will definitely help. Coming to the 36th question, it states, what are the future trends in data analysis? Well, if you ask this question, what the interviewer here is trying to do is he or she is trying to assess your grip on the subject and how much research have you actually done into the future of data analysis, right? So to answer this, make sure you can state a good number of facts and respective validation for those facts, of course, for all the sources that you have used. To add a lot of positivity to your candidature, because at the end of the day, they're trying to understand how in-depth experience you might have in data analysis, or how in-depth of a passion do you have for data analysis as well. Try to explain how data analysis will have a huge impact on businesses today. In fact, talk about how it is already revolutionizing the world around us, how it will revolutionize the future trends as well, and how it is showing nothing but immense potential too. If you have facts, if you have statistics, if you have experience, if you have to talk about new tools, new techniques, new ways that data analysis will help, please do talk about all of these. Coming to question number 37, it states, why are you applying for the data analyst role in our company? Well, with this question, the interviewer wants you to convince them basically regarding why you think you are proficient in the subject, how well can you handle data analysis, how well can you work in a production environment, how best can you be fit as a team player, all of these things as well. So to answer this in a very, very, nice way, first thing you have to do is you need to know the job description in detail. You need to know what they're expecting of you to see if you can deliver that or not. Because once you understand the details of what the company does, what the job description is, what your team does, where you will be fit into the organization, you will of course find the best way to understand why you need to do it. You might have a passion for data analyst, you might have a genuine interest to build your career there. Let's say you have a very keen interest on working with data and to solve problems using that too. Well then, you can have multiple reasons, and there is no one answer for all the questions here. So this question completely depends on you, but then you can use this as a guide to go on to answer it. Coming to the 38th question, it states, can you rate yourself on a scale of 1 to 10 depending on your proficiency in data analysis? This is another question the interviewer will usually ask to see how confident you are when you're sitting in the interview, how much you know about the subject, and how spontaneous can you be whenever you ask questions, right? So one very important thing that you need to understand here is that answer it honestly. Do not be over optimistic, right? So if you think you on a scale of 1 to 10 you are at a 7, please make sure not to say 9, 9.5 or 10, because if you're answering it that way, then you might be asked very, very difficult questions or advanced questions which might be over the scope of your expertise, which might put the wrong image into the interviewer's head, and you might lose out on the candidature as well. So to be
as honest as possible. Talk about what you've done and talk about why you rate yourself at that particular scale as well. Coming to question number 39, it says, has your college degree helped you with data analysis anyway? Well, talk about the latest program that you completed in college, right? So firstly start your answer with this. Talk about if your college actually helped you with data analysis anyway. Don't say no if you haven't had any experiences there, because see, if you are in fact enrolled in a college degree, you will have access to a lot of data that in fact you could have used to perform data analysis as well. So talk about if you've been keen to do it, if you have done anything to the data, anything with respect to data analysis in the past, or let's say if you have not done any of these, right? Talk about the experience that the entire college degree program gave you and how you think it built you in a way where you can be a good fit into data analysis, into the entire field and the organization that you're applying as far as well. So talk about how it molded you into being the data analyst enthusiast that you are today. Coming to the 40th question, it says, what is your plan after joining for this data analyst role? So again, do not be carried away by this question. It is very, very easy to get carried away here, and you can talk about it for a lot of minutes, but then keep it as concise as possible. This is my advice to you, because you can talk about a lot of things here, but start out with talking about a plan on how you can begin understanding the data analysis structure set that is already set up in the company, how